Wacu Yesu Kristo turabakiriye muri Ask Paul. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ and we welcome you in Ask Paul. Karibu kandi. Welcome again. Aho uri hose muri Afrika, mu Buraya, muri Amerika, muri Australia. Wherever you are in Africa, in Europe, in Australia, muri Asia, in Asia, turakwakiriye. we welcome you. Imana igumugisha. And may God bless you. Uyu ni umwanya mwiza wacu Ask Paul. This is our wonderful time for Ask Paul. Ibibazo byanyu bitandukanye. For your different questions. Twishimira gusubiza kandi no kubasengera. That we are happy to answer and also to pray for you. Amen. Amen. Ndizera ko bigufasha kandi unyurwa n'ikiganiro. I believe it will help you and you will be satisfied with this program. Ikiganiro ni cyawe. This program belongs to you. Ndizera ko hari Imana igufasha. And I believe that God is going to help you with something. Reka turimba karirimbo kagufi. Let's sing a short song. Hanyuma dutangire tunasenga. And then we'll begin with prayer. Nta kintu mfite na kwirata nta n'ikindi nzigera mbona atari ubuntu wanyeretse nibwo nshima nibwo nzirata nta kintu mfite no kwirata nta n'ikindi nzigera atari ubuntu wanyeretse nibwo nshima nibwo nzirata mbega ubuntu butovuga bwanguyeho muvumo ntacyo nari kuzakora none merwe n'Imana mbega ubuntu butavuga bwanguyeho umuvumo ntacyo nari kuzokora none merwe n'Imana amaraso yawe mwami yanguyeho urubanza imbabazi urukundo byashoboye kwinjira mbega ubuntu butavuga bwanguyeho urubanza imbabazi n'urukundo byashoboye kwinjira. Mwami turasaba amaraso yo kudutwikira muri uyu mwanya. Lord, we ask for your blood to cover us in this moment. Turasaba ubuntu bwawe kubana natwe. We ask you to be with your grace. Imbaraga zawe kuba ahantu. That your power may be in this place. Utugirire neza. Bless us. Udukomeze kandi udushyigikire. Strengthen us and support us. Ibyo tugiye kuganira byose. In all the things we are about to share. Ni mu izina ryawe Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Murakaze neza muri Ask Paul, abakobwa n'abahungu, abagabo n'abagore. Welcome all in Ask Paul, young men, young women, men and women. Cyane cyane urubyiruko muri aho. Especially the youth, are you well? Ndabakunda. I love you. Ndakubana namwe. I love to spend time with you. Kuko mufite ejo hazaza harabagirana. Because you have a bright future.
ndabizi ko satani nawe arimo abashaka nk'umuhigo ariko ntazababona. I know that Satan is trying to get you, but he will not find you. Mu izina rya Yesu In the name of Jesus. tugomba kubakingira urukingo rw'amaraso ya Yesu n'inyigisho. We must vaccinate you with the blood of Jesus and his teachings. Inyigisho za Yesu n'urukingo rugukingira ibya satani. The teachings of Jesus are the vaccine that keep you from Satan. Amen. Amen. Reka tuganire rero ku bibazo mwagiye mumbaza. So let us discuss the questions that you gave us. Okay, reka duhere ku cyambere. Let's start with the first one. Mwiriwe Apostle, nitwa Joseph, turabashimiye cyane kuri iki kiganiro kiradufasha. Imana ibibahere umugisha. Nashaka kubabaza ibibazo bibiri. Icyambere, mwadusobanurira umurongo uri muri Matayo 19:24, ndetse ndababwira yuko icyoroshe ari uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ese Yesu yashaka kuvuga iki kuri uyu murongo? Icya kabiri, mwadusobanurira umurongo uri mu Baroma 9:13, nawe yababwiye ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo naramukunze naho Esawu naramwanze, kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo ibyo Imana yabagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo ahubwo bivuye kuri yo ihamagara. Mwadusobanurira imirongo yombi. Greetings, Apostle. My name is Joseph. We thank you very much for the program you started, and may God bless you for it. I have two questions. Please explain to us Matthew 19:24. It says, "And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." What did Jesus mean in this verse? Number two, please explain to us this verse in Romans 9:13. It was said to her, "The older shall serve the younger, as it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated." He said this before the children were born, before they knew good and evil, so that the plans of God may be according to his calling and not the works that they do. Urakoze cyane. Icyambere urabaza ngo ese ngo iri jambo risobanuye iki ko icyorosha rukwingamiye yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Thank you. Your first question says, what does this mean? And again I say to you, it is easier for a camel to go through an eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Icyo Yesu yashaka kubaza niki? What did Jesus want to say here? Icyo Yesu yashaka kubaza, What Jesus wanted to ask, nako icyo Yesu yashaka kuvuga kuri iri jambo, what Jesus wanted to say about this word, nuko reka manza nje muri context d'abord y'iri jambo. let me first go into the context of this word ndetse nje no kuri culture yari icyo gihe, and also put it in the culture of that time. noneho urabona kumva ubusobanuro neza. And then you are going to understand the explanation well. I Yerusalemu wari umujyi uzitiye, Jerusalem was a closed city. habaga imiryango minini They had big gates n'uturyango dutoya. and they have small gates. Imiryango minini y'abantu binjiriragamo, And the big gates were for people to enter the city. ndetse uzi ko hagiraga amarembo 12. And you also know that they had 12 gates. Rero abantu bakinjiramo, So people will enter, abazanye ibicuruzwa those who did business, baje mu mujyi bikoreye, they will come in the city carrying what they brought. bazanaga ibintu byabo biri kungamiya. And they brought things on top of the camel. Nanone aho Yerusalemu nanone And then at the same time in Jerusalem, muri icyo gikuta cyangwa se iyo mire yari izitiye Yerusalemu, in the walls of Jerusalem, hari utundi tuyira tw'abantu. there were also other ways of people. Twari utuyira duto cyane Those were small streets abantu bacagamo. that people would go through. Hari igihe rero abantu baducagamo bakaducishamo ibidandazwa byabo, ubucuruzi bwabo, kugira ngo badaca mu nzira nini badahura n'abanyamisoro ababasoresha. So some people will use those streets and they will carry their merchandise and not use the big gates so that they can avoid the tax collectors. Ni ukuvuga ngo ku marembo manini habaga hari abatangisha ikori abasoresha.
So that means on the biggest there were tax collectors. Hakaba utundi tuyira nanone abantu bishiriyeho cyangwa se bagafumura mu gisika, noneho abacuruzi bakoherezanyamwe ibintu bagashirika icyuho ikirengeraho muri cyo muri urwo ruzitiro, noneho bagapfumura, wowe uka uri hakurya nanjye ndi kazancisha mu marchandise nkaziguha kugira ngo bahunga umusoro. And there were also man-made breaches that people made so that they could give each other merchandise from the outside to the inside of the city so that they could avoid the taxes. Bazaga bafite ingamiya, They would come with camels yikoreye ibintu, carrying merchandise, igahagarara hahandi ku gikuta, and it would stop on the wall. bagakuramo imizigo bakayikuraho imizigo bagapakurura bakinjiza muri kakadirisha, And they would take their merchandise and take them into the breach kugira ngo badatanga umusoro wa Kaisari so that they don't give the tax of Caesar cyangwa se mu bundi buyobozi bwaraho. or whatever government was in place. Ibyo byose rero nka Yesu wakundaga kugenda n'amaguru yarabyitegereje arabibona, abantu bapakurura ku ngamiya bataciye mu irembo rinini ahubwo bagacisha mu karembo gatoya. So because Jesus used to travel by feet, he used to see those things. He would see people carrying things on the camel and use the man-made breaches to usher the merchandise in the city. Umunsi umwe rero umwana w'umusore araza nawe aramukurikira. And one day a young man came and followed him. Yari umwanditsi. He was a writer. Bati Yesu ndashaka najya kuba umwigishwa wawe. He said, Jesus, I want to be your disciple. Ariko Yesu akabaza abafarisayo n'abanditsi uko bameze. But Jesus knew how the Pharisees and the law, the scribes were. Abanditsi bari bandi. Who were the scribes? Bari abajournaliste abanyamakuru b'iki gihe. They were like the journalists of this time. Abafarisayo bari bande. Who were the Pharisees? Bari abanyamadini b'iki gihe. They were the religious leaders of this time. Icyo gihe rero umwanditsi araza ati nanjye Yesu ndashaka kuba umwigishwa wawe. So at that time the scribe came and said, I also want to be a disciple. Yesu aramubwira ngo ni byiza. And Jesus said, this is good. Atariko waba ukurikiza amategeko yose. But do you follow all the law? Ntukice, ntugasambane, ntuwagira gute. You don't kill, you don't steal, you don't commit fornication. Ati ibyo byose narabikoze kuva ndi umwana. And he said, I have done all those things from my youth. Ati nibyo. He said, yes, that's good. Ati noneho genda ugurisha ibintu wari ufite uze unkurikire. So go and sell all your belongings and follow me. Ngo wa musore yari umukire. And the young man was wealthy. Iryo jambo riramubabaza cyane. And that word broke him. Rimubabaje. When he was hurt, ngo arunamareba ubutunzi bwe. he thought about his wealth. Nibyo Yesu amusabye. And what Jesus was asking him, kumukurikira. following him, arasaba nde kubutunzi bwanjye. should I first leave ngo my kandi mbuha wealth abakene. and also give it to the poor? Iryo jambo riramubabaza cyane. So that word instruction hurt him. Ngo asubirayo ababaye. And he went back grieved. Yesu rero araranganya amaso mu bigishwa be. And Jesus looked around his disciples. Arababwira ngo rega biraruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bw'ijuru. And he says, Bw'Imana. it is hard for a wealthy person to enter the kingdom of God. Abigishwa baratangara ati kubera iki. And the disciples were surprised and said, why? Arababwira ngo biroroshye ko indogobe yakwinjira yaca muri ka kadirisha ibyo abapakurura iruhande nayo wayinjizamo igaca muri ako kadirisha. Ako kadirisha niko bitaga mu buryo bwa metaphore cyangwa se mu buryo bw'umugani ngo ni izuru ry'urushinge. Ka kadirisha bibiragamo bakitaga mu rurimi rwaho culturel icyo gihe ngo ni izuru ry'urushinge. That's when he told them it is easier for a camel to go through that breach. The breach he was talking about, they used a metaphor and they called it the eye of a needle. Abigishwa baratangara cyane. And the disciples were surprised. Indogobe yaca muri ka kadirisha. Can a camel go through ariko bita ngo ni urushinge n'izuru ry'urushinge, which is also called the eye of the needle? Yesu aravuga ngo yego. And Jesus said yes. Ngo indogobe The camel ngo yakwinjira mu zuru ry'urushinge. can enter the needle, the eye of the needle, Ngo mu buryo bworoheje kuruta ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. in an easier way than the rich man entering the kingdom of God. Rero umuntu baribaza se abatunzi ntibazaja mu ijuru, ndagira muri cyo bashatse kubaza. So the questions they were asking was, are wealthy people not going to go to heaven? Afite icyo Yesu yashaka kuvuga niki. But this is what Jesus was trying to say. Yesu ndiye yashaka kuvuga ko abatunzi batazaja mu ijuru. Jesus was not trying to say that wealthy people will not Oya. enter heaven.
ntiyavuze ko abatunzi kuba umutunzi ari icyaha. He did not say that being wealthy is a sin. Ahubwo icyo Yesu yashaka kuvuga, But what Jesus was trying to say, Yesu yashaka kuvuga ko uwishingikiriza ku butunzi akaba ari bwo agira Imana buzamubuza kubona Imana, kuko ubutunzi aba yabugize indi Mana. he was saying that the one who makes money or wealth an idol will not permit him to go into the kingdom of God. Ntabwo byari byoroshe. So it was not easy. Reka turebe mu gitabo cya Mariko. Let's read in the book of Mark. Turebe muri Mariko ibice 10 ku murongo wa 23. We are going to read Mark 10, verse 23. Kugeza kuri 25 byumve neza. From 23 to 25, please listen. Ngo Yesu araranganya amaso abwira abigishwa bati, erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa batangazwa n'ayo magambo ye. Nuko Yesu arabasubiza ati, bana banje, nukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshe nuko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Then Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. And the disciples were astonished at this word. But Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Aha Bibiliya iravuga abiringiye ubutunzi, none urabyumva ko Mariko yabisobanuye neza. So here the Bible is saying those who trust in riches. Ubundi tugomba kwiringira Imana. Normally we should trust God. Ariko iyo wiringiye ubutunzi, But when you trust in riches, no kuvuga ko nyine ntubuka ikiringiye Imana. that means that you are not trusting God anymore. Icyo gihe ubwo butunzi bwiringiye buzagushira mu moshya bukugushe mu byaha. And the riches that you have trusted in will cause you to be deceived and fall into sin. Timotheo wa mbere 6:9-10. 1 Timothy 6, 6:9-10. 9 to 10. Reka dusome. Let's read. Kuko abifuza ko abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaruha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya, donc amafaranga ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Kuko gukunda impiya ariyo mafaranga ari umuzi w'ibibi byose. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which draw men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through many sorrows. Donc ibi ni ukuvuga kwiringira amafaranga, so vuga ngo nukuba umutunzi. So this means trusting in riches, not being wealthy. Akaba ari yugira Imana yawe. And you make those riches your God. Tiwakwinjira mu bwami bw'Imana. You cannot enter the kingdom of Kuko God. amafaranga ntazakuremera amababa kujana. Because money will not create wings for you to go to heaven. Amababa ntazakuremera ubugingo buhoraho. Money will not give you the eternal life. Ni Yesu wenyine. It is only Jesus. Rero tugomba kwiringira Yesu. So we must trust Jesus Titwiringira amafaranga. and not trust money. Nico Yesu yashaka kuvuga. And this is what Jesus was saying. Naho hari abavuze mu Baroma wongeye kubaza ngo mu Baroma 9:13 bivugwa kuri Yakobo na Esau. You also ask Romans 9:12-13 about Esau and Jacob. Ngo byanditse ngo Yakobo naramukunze naho Esau naramwanze ngo kandi umukuru azaba umugaragu w'umuto. He said the older shall serve the younger, and Jacob I have loved but Esau I have hated. Ngo kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyaha cyangwa ikibi. Ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo ahubwo bivuye kuyabahamagaye. He said this before the children were born and before they knew good and evil, so that the plans of God will be according to his calling and not according to the works they do. Ubundi mu ijambo iri jambo ndagira ngo dusubire kandi muri contexte culturelle, muri culture mu muco w'abayuda. I want to go again into the context of the Jewish culture. Mu bayuda, among the Jews, ijambo gukunda no kwanga, the word hate and love, na magambo muri sanse yumvikana. In a plain language, ntibivuga urwango rwa rundi rwo kuzinukwa.
It is not a hatred or hating someone in an evil way. muri za bibiliya zacu z'indimi zacu tiba bisobanura neza, ariko mu bundi buryo mu rurimi rw'Igiheburayo ni ugukunda no gukunda gato, nibyo twe kwanga, donc love less, gukunda gatoya. In the Hebrew language, it means loving and loving less. Nukuvuga ko love ruriya rukundo rwa mbere ni strong positive, nukuvuga ngo biragaragaza ko afitanye attachement nawe. And the first love means that it was a strong attachment. Naho gukwanga nukuvuga ngo nta attachment mufitiye cyane, cyangwa se ntidushikirana cyane. And the loveless was a less or a lesser attachment. Ni nkuko wambaza Jeanne na Jose ninde ukunda cyane, nkavuga ati nye nkunda Jose nanga Jeanne. Mu rurimi rw'Abaheburayo si ukuvuga ngo Jeanne uramwanga, oya Jose niwe nkunda cyane, Jeanne agakurikira wa kabiri, niyo sense birimo. It's as if you ask me, between Jean and Jose, who do you love the most? And I say, I love Jose and I hate Jean. It doesn't mean that I hate Jean. It means that I love Jose more and I love Jean less. Donc, ahani ni attachement. So this is an attachment. Donc, ni gufatanywa. Or yes, it's an attachment. Kuruta urwango rumwe rw'inzika cyangwa se rwo kwifuriza umuntu ikibi. It's not the hatred of an evil intent. Kuko muri Bibiliya uzagenda usanga ingero nyinshi aho birivuga ngo akunda Rasheli ngo anyungwa Kazareya. You will find places in the Bible where it says he loved Rachel and he disliked Leah. Cyangwa se mu bundi buryo yanga Leah. Or in other words, he hated Leah. Ntabwo gwari urwango nyarwango rutuvuga ngo ndakwanze narakuzinutswe sinshaka no gukubona, oya. Nukuvuga ngo muri comparison uyu niwe uza mbere uri yagakurikira. So this was not real hatred, it was just a comparison. This one comes first and this one comes afterwards. Nicho cyane bishaka explica. And this was the explanation. Urabona ngo muri Bible nanone haraho birivuga ngo nguwanga umwana we amurinda gakoni ngo ari kumukunda amuha inkoni. And there's a place in the Bible that says the one who loves his child disciplines him, and the one who doesn't love his child keeps the rod away from him. Mu Migani 13:24. In Proverbs 13 24. 24. 13:24. In Proverbs 13:24. Bibiliya iravuga ngo urinda umwana inkoni abamwanze, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. He who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. Urumva iri jambo tusomye. So the word we just read, ngukunda umwana uwanga umwana we, the one who hates his child, ngo amurinda inkoni, he spares the rod from him. Ese n'urwango rwa rundi rwango? Is that real hatred? Oya. No. Ahubwo ni no kumutetesha. Actually, it's spoiling the child. Not punishing the child. Just leave my child alone. Ibyo Bibiliya irabyita muri ya sanse yacu rero ni nk'urwango. Nukuvuga ngo uwanga umwana wamurinda kanyafu. It is in the same sense of hatred. The one who hates his son spares the rod from him. Ngo ari kumukunda aramuhana akamucyaha hakiri kare. But the one who loves him disciplines him promptly. Donc ni muri iyo sanse kwa. So it is in that sense. Urumva Bibiliya ivuga ngo ndawakeza abami babiri. And the Bible says you cannot serve two masters. Ngo wakunda umukanga undi. Because you love one and hate the other one. Sukuvuga ngo
abo bami bo murabanga. It doesn't mean that you hate both, Ariko hari muri priority. but there is one who is a priority, Abandi bakaza kunani ya kabiri. and then the other one comes second. Nukuvuga ngo ntumwanze mu byukuri. So it doesn't mean that you hate that person truly. Reka tuvuge hagati y'umugore n'umugabo. Let me just talk about the husband and wife. Umukobwa ahitamo umufiance. A woman can choose a fiance, Umuhungu agahitamo umufiance. and a man can choose his fiance. Akagira abandi abenga. And there are others that he lets go. Ntabwo ababanze. It doesn't mean that he hates them. No. Ahubwo afite uko abakunda akunda yuwe yashimye kuruta bari abandi. But he loves one more than the others. Naha rero ubyumve muri yo sansa ya Yakobo na Esau. So you must understand this in the sense of Jacob and Esau. Imana yakunze Yakobo cyane ikunda Esau gatoya. God loved Esau less and Jacob more. Ahangaha harimo amabanga y'Imana. And here you find the mystery of God. Byenda nagira ngo navugeho gatoya. Maybe I can talk about this for a short time. Mvuga ku mabanga y'Imana. When I talk about the mystery or the secrets of God, biragoye ariko reka mbivugeho gatoya. it is hard, but let me just share a little bit of it. Kuva Adamu na Eva bamaze kubyara, Since Adam and Eve gave birth, turabona Kayini ari we fura, we see Cain as the older son, turabona Abeli ari gukurikira. and we see Abel as the second one. Imana yishimiye igitambo cya Abeli kuruta icya Kayini. God was pleased with the sacrifice of Abel more than Cain. Ibyo nshatse kukubwira haniki. So what am I trying to say here? Igitambo cy'ukurikira nicyo cyishimiwe kuruta icy'uw'imfura. The sacrifice of the second one was more pleasing than the sacrifice of the elder. Aha turabona imfura kenshi igwa mu bishuko byinshi kuruta ukurikira. Here we always see the elder falling into deception more than the second one. Bigatuma rero ubwo ruhererekane rwaragiye rubaho akenshi. Umwana w'imfura niwe mwana w'umugisha ari kugenda ubona mu buzima ukurikira umuherezi cyangwa se uwa kabiri ari ugira umugisha kuruta uw'imfura. Iyo ni experience y'ubuzima. When we look at situations, you find that always the older one, who was the child of the blessing, did not get the promises, and the second one or the last one will get the promises. Navuga ko iyo ugiye ubireba muri Bible, I can say that if you look at the Bible, igitambo cya Abeli cyaremewe, icya Kayini nticyemerwa. the sacrifice of Abel was accepted and the one of Cain was rejected. Nanone iyo urebye mu rubyaro rwa Tera, Also, if you look in the descendants of Terah, mu rubyaro rwa Tera among the children of Terah, usanga Aburahamu na Hori na Harani. you find Abraham, Hor, and Haran. Akenshi Aburahamu niwe wasaga naho ari mutoya muri famiye. Abraham looked like the younger one in the family. Mbere ya Harani, nyuma ya Harani. After Haran, Ariko Harani tiyabayeho umwanya munini. Aburahamu niwe wabayeho kandi niwe Imana yatoranyije. but Haran did not live long. Abraham lived, and he's the one that God chose. Iyo urebye nanone mu rubyaro rwa Isaka, And if you also look at among the children of Isaac, urasanga Esau na Yakobo, Imana yita cyane kuri Yakobo kuruta kuri inde, kuri Esau. you look between Esau and Jacob, and you see that God cared more about Jacob than Esau. Iyo urebye nanone mu rubyaro rwa Yakobo, And if you look among the children of Jacob, imfura ninde imfura ni Rubeni. the elder one was Reuben, Ariko urasanga nanone ubwami bugiye kuri Yuda murumuna we. but you see the kingdom going to Judah, his brother. Uzagenda ubisoma muri ubwo buryo gutyo muri Bibiliya. So you always see that in the Bible. Babiri mu butayu Abisirayeli, iyo urebye nanone hagati ya mu muryango wo kwa Mose. And in the wilderness, if you look at the family of Moses, Ubundi Aroni niwe wari mukuru Mose agakurikira.
Normally, Aaron was the elder and Moses was the second one. ariko umuhamagaro wagiye kuri Mose ntiwajya kuri Aroni. But the calling went to Moses rather than Aaron. Iyo urebye mu nzu yo kwa Yesayi, If you look at the house of Jesse, umuhungu we mukuru si we watoranyijwe, ahubwo Dawudi muto niwe watoranyijwe. the elder son was not chosen, but David, the younger son, was chosen. Iyo urebye nanone mu rukiryi rwa Yakobo, If you look at among the children of Jacob, nanone uwahindutse umutambyi cyangwa se uwahindutse wahawe kimwe mu icumi cyangwa se watangiwe kimwe mu icumi yari Lewi kuruta bakuru be. the one who received the tithe was Levi more than his brothers. Aho ngaho ni amabanga y'Imana. So that is the mystery of God. Kuko Imana ivuga ngo ndatekereza ko kuva muri Edeni, because from the time of Eden, ningaho Imana yahinduye strategy cyangwa se yahinduye gahunda. It's as if God changed strategies and plans. Kuko iyo turebye mu gihe cy'amategeko, because when we look at the time of the law, Imana yaravuze ngo umwana we buriza wese n'ikintu cy'uburiza cyose ntimugire ikindi mugikoresha mugitange kibi cy'Uwiteka. He said that the elder son or anything that is first must be given to the Lord. Ni ngaho Satani yakirekiperaga vuba nk'uko yabikoze kwa Kayini. It's as if Satan will try to get it before, like he did in Cain's situation. Bituma rero Imana yantisipa vuba isaba ababyeyi babo ko umwana w'imfura bajye bahita bamuha Uwiteka, aho kubera ngo Satani amutware. And God anticipated that situation, saying, give me the first sons or the first children before Satan can take them. Ibyo byabaye ariko mu gihe cy'amategeko. And this was done in the time of the law. Mbere y'amategeko rero aha niho ba Esawu babayeho, Imana ntiyakunda Esawu ahubwo ikundwa kaza Yakobo. And this was before the time of the law, when God loved Jacob more than Esau. Urabona Yesu nawe mu nzu yo kwa Yosefu na Mariya niwe mfura. Even Jesus in the family of Joseph and Mary, he's the elder one. Niwe wabaye igitambo watanzwe. He's the one who was given as a sacrifice. Ureba no mu buzima bw'uyu munsi. Even in today's life, abana b'imfura ari ukuntu bari komplikuba sinzi byabo mbabare niba uri imfura uri munyumva muri uyu mwanya. The elder children have difficult situations. Forgive me if you are the elder in your family. Hari igihe usanga abana b'imfura swate bari mu nzoga, swate ntibari responsable, swate sinzi byabo. Simvuze ko ari general, hari abana b'imfura nyine b'imfura babaho, ariko hari igihe usanga kenshi abana b'imfura bari disturbed ukuntu ibyabo sinabimenye. The elder children, most of the time, you find them in difficult or disturbing situations. I'm not saying that it's a general thing, but in general, if you look, most of them, you find them that they have difficulties. Barumuna babo cyangwa se babucyura kabari busanga bari responsable. And they are brothers or sisters, younger ones, you find them responsible. Ibyo bintu rero ni ibintu bigenda bigaragara, ariko ibi bisubije amaso nyuma bihera muri Edeni aho Satani yahise afata Kayini. Imana isa n'ihindura strategy ko abana b'imfura bagomba guhita bahabwa Imana uwo munsi. But when you look back, you see that this started in Cain, and God started a new strategy to give the first children, the first sons to God before Satan can take them. Ntabu wawe. That child should not be yours. Nicho Hana yamenye. That's what Hannah learned. Kubera ubugumba. Because of barrenness. We yasenze rero abwira neza Imana ngo Mana numva umwana nzamuguha. Hanyuma hakurikiye abandi. She prayed and said, if you give me a son, I will give him to you. And then the other followed. Numva abana b'imfura twabaha Imana. So we should give our first children God. Kuko Satani ari uko abiha. Because there's a way that Satan wants to take them. Rero iyo twabahaye Imana, so when we give them to God, bahinduka urufatiro n'abandi bana bahagarariraho bakaba bazima. They become the foundation of other children to be well. Icyo ni ikintu ugomba kuzirikana, kandi uzakora etude biblique irambuye uzasanga ibintu mvuga bifite icyo bivuga. You must really think about this, and you must do your own biblical research, and you will find out that what I'm saying is true. Rero Imana nayo kubera za mpamvu z'ubumana kwa gutoranya k'ubumana yatoranyije Yakobo ntiyahitamo Esau. And God then in this situation, because he's God, he chose Jacob and did not choose Esau. Tibivuze ko yamwanze.
It does not mean that he oya hated. yahaye yakobo igihugu cy'isezerano, He gave Jacob the nation, the land of the promise, iya esawu nawe igihugu cy'ubutayu, and he gave Esau the land of the wilderness. ariko nawe yavuyemo umugabo. But he also became a great man. Niho abayedomu bakomoka. That's where you found the Edomites. Ninde muzi ukomeye mu bayedomu? Who do you know who is strong in Edom? Mu bayedomu hari umuntu uzi ukomeye Do you know a strong person among the Edomites kandi wategetse n'abayuda? and who ruled over the Jews? Herode. Herod. Herode yari umwedomu. Herod was an Edomite. Nibo bategetse igihe kinini cyane abayuda. They were actually ruling the Jews for a long time. Si ukuvuga ngo Imana yataye Esawu burundu oya. It doesn't mean that God rejected Esau for good. Oya, Imana yerekanaga abo yahisemo cyane kurusha abandi kandi kubw'impamvu yashaka kugeraho Yesu ko ariho azavukira. And God only showed those he chose more than the others, and for a reason that Jesus was going to be born in that family. Amen. Amen. Okay, ikindi. Icya kabiri nifuza kumenya kuki Yesu iyo yamaraga gukiza umuntu yamubwiraga ngo ntihagire abo ubibwira. I want to know why Jesus, when he healed a person, he would ask them not to tell anyone. Nuko yaragitangira misiyo cyane cyane agitangira misiyo ye. It's because that's when he started his mission, especially when he started his mission. Yesu yarazi ko popularite ye irizazana ikibazo bashobora no kumwica n'igihe kitaragera. Rero yagize ibibazo cyane kubera abantu. Nubwo yababuzaga ngo bagendaga bakabivuga kuruta niyatanababuza. He knew that his popularity would cause him to die prematurely, and sometimes he would even forbid to tell people, but they would go ahead and tell people. Yesu yarazi abanzi be. Jesus knew his enemies. Kandi Yesu yarazi icyo banga n'icyo bakunda. And Jesus knew what they loved and what they hated. Abafarisayo ntibashaka kundi muntu avugwa. The Pharisees did not want anybody to be spoken about. Rero Yesu yarabize ngo uyu ni mukiza agahita ajya kubivuga bazamwica. D'abord kuri sécurité y'uwo muntu, ikindi nanone no kuri misiyo ya Yesu kuko bamubuzaga amahoro kandi igihe cye kitaranagera. So Jesus knew that if they would know, they would kill that person, and they would also come and kill Jesus before his time. Yesu rero niyo mpamvu yakunda kubwira abantu ngo ntubivuge banza ubyikorere bibe entre nous kugira ngo icyo nzakorera ibindi byinshi. And that's why Jesus would tell them, do not talk about it, just keep it between me and you, so that we can do even more tomorrow or in the future. Ariko abantu barabivuga kuruta yewe kuruta uko atakababujije. But people would actually talk about it more than what they were supposed to do. Juste kwari ukugira ngo atamamara hakiri kare bakamufungira amayira hakiri kare. It was just for his popularity not to go beyond and cause his ministry to be hindered. Reka nkwere ku rugero rumwe. So let me give you an example. Ndatekereza ni muri Yohana 11. I believe it is in John 11. Kuri sécurité y'umuntu. For the security of the person. Reba ukuntu abafarisayo bari bameze. Look at how the Pharisees were. Bari bateye ubwoba. These were terrible people. John 11. Aha Yesu arimo arazura Lazaro kuri 43. John 11:43. Amaze kuvuga ibyo arangura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka, uwari upfuye yasohoka azingazingwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gifite mu maso he. Yesu arababwira ati numuhambure mure kuragende. Now when he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died came out bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. Reba ku murongo ukurikira 45 ngo nuko benshi bo mu bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo akoze baramwizera, ariko abandi muri bo baje ku bafarisayo bababwira ibyo Yesu yakoze. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko barabazamya bati tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi. Urumva de batangiye kwibaza icyo bakora Yesu. Then many of the Jews who had come to Mary and had seen the things Jesus did believed in him. But some of them went away to the Pharisees and told them the things Jesus did.
Then the chief priests and the Pharisees gathered a council and said, "What shall we do for this man who works many signs?" Here they are starting to ask what they should do about Jesus. iki ni igitangaza cyakozeho Yesu. This is a miracle that affected Jesus. Afite iki cyo cyaviriyemo gahunda yo kumwica. This one actually made the plan to kill him whole. Bibiri iravuga ngo nitumureka dutya bose bazamwizera kandi abaroma bazaza barimbura umurwa wacu n'ubwoko bwacu. The Bible says if we let him alone like this, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away both our place in the nation. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka arababwira ati ntacyo muzi, mbese ntimutekereza ko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta uko ubwoko bwose bwarimbuka. Deje batangiye kumva gufata gutekereza Yesu kumwica. And one of them, Caiaphas, being high priest that year, said to them, "You know nothing at all, nor do you consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and not the whole nation should perish." 53 ngo bahera uwo munsi bajya inama zo kumwica. 53 says, "Then from that day on, they plotted to put him to death." Wibaze 54 54. ngo nuko Yesu ntiyaba kigenda mu Bayuda ku mugaragaro, ngo ahubwo avayo aja mu gihugu kiri bugufi bw'ubutayi mu mudugudu witwa Efurayimu agumanayo n'abigishwa. Yesu ntiyaba yakiza ku mugaragaro kuko ibi batabisakuza yari gukora n'ibindi, ariko deja bamwiciye amayira. Therefore Jesus no longer walked openly among the Jews, but went from there into the country near the wilderness to a city called Ephraim, and there remained with his disciples. Jesus could have done more if they had not made this miracle known. Kuri 56 ngo bashaka Yesu babazanya bahagaze mu rusengero bati, mbese mutekereza mute ntazaza hano mu minsi mikuru Pasaka ati ntazaza, bashaka kumwica kuri iyo Pasaka. Then they saw Jesus and spoke among themselves as they stood in the temple. "What do you think, that he will not come to the feast?" They wanted to kill him during that feast. Ngo ariko abatambyi bakuru n'abafarisayo bari bategetse yuko umuntu namenya aho ari abibamenyesha bakamufata. Wumve byari byatangiye neza. Now both the chief priests and the Pharisees had given a command that if anyone knew where he was, he should report it, and they might seize him. Abaruri bari boroshe. These were difficult people. Ku 12 ku murongo wa 9 Yohana, John 12 verse 9. ngo abantu benshi b'Abayuda bamenya ko ahari baraza, ngo icyakora si ku bwa Yesu gusa, ngo ahubwo nukugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Ku murongo wa 10 ngo nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe. Now a great many of the Jews knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus, whom he had raised from the dead. But the chief priests plotted to put Lazarus to death also. Yesu rero yabwiraga umuntu ngo ntubivuge ku bwa security y'uwo muntu yakijije no kubwo gukora umurimo we kuzageza ku munsi wa nyuma. Niyo mpamvu yabuzaga abantu kubivuga. So Jesus forbid people to talk about the miracles for the safety of the one who was healed, and also for him to be able to do more miracles. Nkunze ko abantu benshi bakunze cyane kwikora ama publicity ukareba tsuye ari mu biki. Kuko ubundi mu byukuri kwikora publicity kwirirwa ku maradiyo ku mateleviziyo ntimumenye wikurira abanzi bubusa kandi n'igihe cyawe cyo kurangiza umurimo kitaragera. Many people advertise themselves. They go around TVs, they go to radios, they want to be famous. They are attracting enemies before their time or the end of their ministry has come. Iyo utangiye kugaragara cyane n'abantu bakwiruka inyuma cyane kandi nakugwa mu mitego kenshi. When you start to be revealed, people run after you and you fall into traps. Ugize ka ministere gatoya ndikaragira imyaka 3 tufite inararibonye y'imyaka 5 utagiye kuvuza induru kuma social media isi yose ngo bakumenye. Abanyamakuru nibatangira gukurikirana ubuzima bwawe uzaregreta kandi ugifite udutegeke twinshi ugifite utunenge twinshi muri wowe. Abantu mukunda ibintu bibagusha. Nako ndi mubimenya ko harimo bibagusha. You just started a ministry and it's been only 3 years. You don't have the experience. When people start to look at your life, when journalists start to examine your life,
and you still have weaknesses, that will be, you will regret it. Many people don't know the traps that are in those things. murabyumva rero ifo ineva bakwatira abanzi bubusa deja de nature turabagira abanzi urashaka abandi biki wakwikoreye ibyawe ugashimisha Imana ibindi bikazazanyo. So you should not attract enemies for nothing. We already have enemies. Just do the work of God and other things will come afterwards. Amen. Amen. Okay, reka dukomeze. Let's go. Sinagitinda icyo cyane ndaga ngo mwumvishe na. I hope you have heard me. I'm not going to Ubwenge bugusaba kutavuga byose. Ubwenge bugusaba kuvuga ibigukwiriye n'ibifitiye abantu akamaro. Apana bishaka ngo bakumenye kuko ukumenyekana ni kugira ikibazo. Wisdom requires you to say the right things, not to say everything, because the more you are famous, the more problems you are going to have. Okay. mfite ikibazo mbabarira umfashe kunsobanurira ubuzima mbayemo mba mu buzima jewe ndategeka mu rugero mba mu masengesho adashira nayavamo nagira nk'iminsi nkumva mbuza amahoro n'ibiryo bikaba byunanira nagira amasengesho nkumva mfite amahoro menshi kandi muri jewe nkumva mfite ibintu byinshi ntabona uko nabisobanura nkibaza ntese ibyo bintu bimbamo ko bidasohoka ngo bikore nkibaza kuri icyo kintu singisobanukirwa ese umuntu agera ku musozi wiwe habaye iki murakoze kudufasha turabakunda. I have a question. Please bear with me and explain this to me. I live a life that I do not control. For instance, I spend all day in prayer, and when I leave, I lose my peace to the point that I can't eat. But when I go to pray, I feel peace, and in me, I have so many things I cannot explain. I ask myself why those things are not being manifested into works. How does someone get to their mountain? Thank you, we love you. Birorosha hangaha ufite ministeri ya intercession. This is easy. You have a ministry of intercession. Niyo mpamvu mbasengesha ariho uvuruhukiye. That's why you find peace in intercession. Sama sengesho yuko kwisabira wowe ibintu no namasengesho yo gusabira abantu. It is not prayer for yourself, it is prayer for other people. Uwo niwo musozi wawe. That is your mountain. Rero muri intercession So in intercession, ubusengera ya misozi 7. you pray for the 7 mountains. Cyangwa ugira umusozi umwe cyane ukunda gusengera. Or you have a specific mountain that you Kumva want to pray. wasengera itorero. Maybe you want to pray for Uwo the n'umusozi church. w'idini. That is the mountain. Cyangwa of ukagira religion. umutwaro wo gusengera politiki. Or you have the burden to pray for the government. Uwo ni umutwaro ubufite wa politiki. That is the burden of politics. Cyangwa ukumva wasengera abacuruzi. Or you want to pray for business people. Nuko ngo wowe umusozi wawe cyangwa se wahamagariwe nukuba umwinginzi wari bari ku misozi. That means the mountain that you have been called to is the mountain of intercession. Icyo gihe nicyo gihe ibikurimo bizasohoka uzatangira kwandika rero ibitabo bijyanye na intercession kuri uwo musozi. So you will start writing books about intercession for that mountain. Uwo niwo mutwaro cyangwa uwo niwo murimo wahamagariwe gukora. Or that is your calling. That is the calling you have been called to do. Request mfite narabarondeye kenshi. Request niki? Okay, wowe uvuga donc ubishire muri nani? Icyifuzo mfite narabarondeye kenshi ariko ndabinginze mubyeyi mumfashe mungirire deliverance naragerageje kwigirira auto deliverance nisunze ibyo mwigisha ariko wapi biragaruka iby'imizimu mu nzozi yatanze telefone yiwe murakoze hanyuma afite ikibazo cya mbere muri iyi minsi ishize hari umupasiteri yavuze mu itangazamakuru ko Imana yamubwiye kuburira abanyarwanda n'abanyafrika kutaziteza urukingo rwa COVID-19 kubera ko muri rurimo ibimenyetso bya antikristo none ndifuza kubaza nk'umunyamuryango wa Zion ubwo butumwa uko twabufata murakoze. I need deliverance. I need your help, Father. I have applied your teachings about auto deliverance, but it has not worked. The spirits keep coming back. So I gave my phone number. Thank you. My question is this. In these days, a pastor in Rwanda said that God sent him to warn Rwandese and Africans not to take the COVID-19 vaccine because they will have the mark of the Antichrist. What does the family of Zion Temple say about this? Thank you. Okay.
autodelivrance niba waragaragaje bikanga ubwo nyine ukeneye ubufasha umuntu akaguha directive cyangwa se ukabasha gufashwa. If you try auto deliverance and it did not work, you do need help, you do need directives on how to do it, and someone can help you. Nukuvuga ko bisaba ko hagira ugufasha. That means you need someone to help you. Okay, ibyo uyu mupasiteri ntabyo nzi kandi ntabyo numvishe nje. Concerning the things of this pastor, I don't know and I have not heard of it. Muzababuriye About the things that he warned you. ko abantu batagomba kwiteza urukingo rw'iki cyorezo. That people should not take the vaccine for this kuko rurimo ikimenyetso cya antikristo. because he has the mark of the Antichrist. Kugeza uyu munsi ntacyo nabivugaho kuko ubwo rukingo sindarubona, ntaruranaboneka dabo. Nta rukingo ku mugaragaro rwari rwaboneka, baracyari mu mateste y'inkingo. To this day, I cannot speak on this because even the vaccine has not been found yet. They are still doing research. Ubwo urukingo niruza abantu bazagerageza kumenya composition zarwo. When the vaccine comes, people are going to examine the composition. Gusa de nature urukingo de nature mu bisanzwe ubundi urukingo ni anyway urukingo n'ubucuruzi. Kuko urukingo nyarukingo ni iminite y'umubiri w'umuntu, indyo nziza, kuryama neza, gukora siporo. Ibyo ngibyo byonyine biguhesha urukingo, kwirinda ama stress. Ubwo ni urukingo Imana yaturemanye. Izi zindi rero nizo abantu bazana kuko tutabashe gukora ibyo ngibyo. What I can say that is that in general, vaccines are for commercial purposes because the real vaccine is your immune system, sleeping well, eating well, not having stress. That is the best immune system you can have. Donc iyo ukora sport, when you exercise, ukarya ibiryo biringaniye, and you eat well, healthy food, ikindi ukaruhuka, and you also rest, tukenera inkingo. you don't need vaccines. Kuko ni indwara ntiziva kugufata. Because even diseases don't just fall upon you. Keretse indwara tuvuge wakura byenda mu buryo bw'ubusambanyi. Except the sexual diseases. Ariko izi ndwara zo mu buhumekero nka za covid nka za kizi zo mu buhumekero, but these respiratory diseases, iyo zisanzwe ufite immunity, when they find you, your immune system zirametriza kari iriya virisi. The immune system will control or will stop that virus. Ni nayo mpamvu inkingo z'iki cyorezo cyangwa se n'ibindi byorezo byashize n'ibindi bizaza zitari efficace cyane. Anyway, that's why the vaccines of this virus or even past viruses or even future viruses are not very effective. Naho ibyo uyu mupasiteri yeretswe ko urukingo ruzaza n'umu antikristo ntabyo nzi kuko sinjye wabyeretswe ngo mbishi sinabihakana kandi sinabyemera kuko ntabyo nzi. Gusa abantu tuzagenda uko bigenda biza tubyiga tubireba kandi kizavamo tuzakibabwira. Concerning what the pastor said about the mark of the Antichrist, I don't know because I did not receive this revelation, but we are going to continue to follow the evolution of things and we are going to inform you. Ikindi ntabwo ibyo avuze mbihinyuye cyangwa se kuvuga ngo ndabyemeye, ahubwo tuzabireba igihe nikiza. So I am not approving and I am not rejecting what he said. We are going to examine when the time comes. Okay. narose ejo mu ijoro ryakeye tariki 19 muri kwa gatanu ngo mbona aposo ampa isaha ikoze mu buryo yari ifite montire y'uruhu, ngo mbona ampaye n'umukandara w'uruhu, mbona kandi nambaye ipantaro isa neza niyo apotre yari yambaye. Mbona mu kanya gato turi mu murima w'imboga, imbuto, amashu, inyanya n'ibishimbo. Mbona ampaye agatabo kameze nka agenda kanditsemo, ariko sinahise nsobanukirwa ibyari byanditsemo ngo itankanguka. Izo nzozi zisobanuye iki? On May 19, 2020, I had a dream. Apostle gave me a leather belt and a leather watch, and I wore the same jeans as he was wearing. In a short time, I saw myself and him in a garden of fruits and vegetables, tomatoes, beans, cabbage, and others. And he also gave me a small
agenda with notes, but I did not understand the meaning of that book. I woke up. What does that mean? Okay, nagerageza kureba kuri izi nzozi zawe I can try to look into this dream. ndebye isaha I can look at the time. kareba uruhu I can look at the leather. nkareba umukandara I can look at the belt. nkareba ipantaro I can look at the pants. nkareba agenda. I can look at the agenda. Ibi byose buri kantu gafite ubusobanuro ariko ko bikuri wowe byose reka tubikubire muri wowe. They all have meanings, but let's just combine them into your dream. Isaha ni igihe. Watch means time. Uruhu ni ubuzima. Leather means life. Ubuzima bw'umuntu ni ukuvuga ngo igihe cyawe. Your life, or the time of your life. Igihe cyawe, span. The span of your life, yes. Ni ukuvuga ko uri mu gihe. That means you are in a time. Ipantaro ni iki? What does pants mean? Uko nge nambaye. The way I'm dressed. Bisobanura ko ndi umugabo ngeze ndi mu gihe cy'ubugabo. That means I am a man. Ubwo Imana irakubwira ngo ugomba kumenya ko wakuze. God is telling you that you must know that you are grown. Kuko igihe Because the time. cyageze kumenya ko wakuze. The time to know that you have now grown has come. Gukura ni iki? What does growth mean? Maturity mean? Kumenya ko ugomba noneho kwinjira muri responsibility. To know that you must enter your responsibility. Agenda ni iki? What is the agenda mean? Ni ugukora gahunda. It is to make a plan. Ugomba gukora priority y'ubuzima bwawe. You must make priorities of your life. Ukamenya ibyo wandika. You must know what to write. Iby'ubuzima uko uzabukora. Concerning your life. How you Ukazubyuka gusa ngo ubyuke nk'ihene cyangwa iki, no ugomba kugira gahunda mu buzima. You must not just wake up like a goat. You must have a plan. Tutekeze ngo aracyari muto. You should not think that you are young. Ubu ngubu wageze mu gihe cya responsibility. You are now in the age of responsibility. Ugomba kubaka niba utubatse. You must get married if you are not married. Ugomba gukora niba udakora. You must start working if you are not working. Ugomba kugira icyo ukora. You must have something to do. Iyo niyo agenda. That is the agenda. Irimo ibintu utegerezwa gukora. It has things that you must do. Muri makeya. So in a short, ibi bisobanuye maturité. This means maturity. Responsibility. Responsibility. Ikindi ko igihe ugomba kwikoresha neza. And that you must use your time wisely. Shalom, ese watubwira kuri Digital Identity Alliance izajya hanze vuba cyane, izakurikirwa no kutwambika microchip ku kuboko. Ese abakristo tuzabyitwaremo gute? Hari ibihugu deja biri kuyikoresha cyane nka Scandinavia countries. Shalom, would you tell us about the Digital Identity Alliance that is about to be introduced very soon? And are going to have microchips? What are Christians supposed to do? For instance, some countries like Scandinavia have started to use this. Abagerageje gukurikira newsletter, abasomye newsletter y'ubushize. The people who read the last newsletter. Narimo mvuga kuri marke Cain yari afite. I was talking about the mark that Cain had. Nababajije niba ifitanye isano na piece, micropiece ziri ubungu cyangwa utwo tuntu dutoya bakora. I asked if it has any relationship with the microchip of this time. Hano muri Amerika. Here in America. Hari ikigo kiri muri Ohio. There is an institute in Ohio. Ikigo. Organization. An organization in Ohio. Kugira ngo winjire muri building. For you to enter the building. Kuko urabizi akenshi yo binjira mu building no hari code ukora. You know, before you enter a building, you have to enter a code. Cyangwa se umukozi kugira ngo amenyekanishe ko yahageze atakererewe, murabizi ko twandika mu bitabo. Or for a worker to show that they are there on time, they must write in the book. Babakoreye agachipe gatoya. They made a small chip for them. Bashize mu kuboko. That they have put in their arm. Iyo ugeze ku muryango urikingura. When you get to the door opens by itself. Kandi bakamenya ko hageze. And they will know that you are there. Amba mu Bwongereza. In England. Hari umuscientifique bakambitse. There is a scientist that is wearing it. Yambara ko gachip. He has that chip. Kugira ngo kabashe kumufasha kumenya iby'ubuzima bwe, record medical.
so that it can show the medical records, kugira ngo identite ze ama nimero y'amakarte, so that they can also have their bank information, like the cards. Kumenya par exemple nk'iyo ugize accident kugira ngo bahite bamenya amaraso yawe, donc ifite identification y'umuntu. To have the information, for instance, if you have an accident, they will automatically know your blood type. So all the information that someone needs. Donc ibintu bya microchip icyo babita ngo nuko gushira mu kiganza cy'umuntu birahari byamaze kuza. So putting a microchip in people's hands has already started. Yeah. Uwo mu docteur w'umuscientifique wo mu British yitwa Mark Gasson. That British scientist, his name is Mark Gasson. Bayishyize ku kuboko kw'ibumoso. They put the chip in the left hand. Iriho ibyo bisobanuro bitandukanye. Donc kumenya ubuzima bwe, amaraso ye, DNA, harimo ibintu byose n'amakarte ye ni tu. And he has all that information. The cards, the blood type, the medical records, he has everything. Abantu barimo baragerageza kugira ngo udataka hari nk'imibare imwe nimero ya telefone. There are, for instance, the numbers of your phone. Tuvuge ugashobora gutakaza telefone yawe none ugashaka kwibuka nimero ya Innocent ni yihe, ariko iyo microchips kayikwibutsa. So for instance, you can lose your phone and try to remember Innocent's number. That microchip is going to remind you of that number. Abantu benshi bamaze kubikora ubu kubizishiramo. Many people have started to use it. Mu maboko yabo ariko baracaka ku kuboko kw'ibumoso. They implant it on the left hand. Gusa ibibazo batangiye kugira. But the problems they have started to have. Ndetse na Dr. Gasson yavuze. And even Dr. Gasson mentioned it. Kuko bikoreshwa na computer virus ijamo na virus igahita mu mubiri hose. Because they use the computer system, the virus is also introduced into the body of the person. Kuko kaga chip gafite computer bikorana. Because the chip has a server or a computer system. Iyo bahakinze rero cyangwa se bashizemo virus nawe itija mu mubiri wawe. Gasson yarabivuze ko nubu afite virus agendana nayo mu mubiri yatewe niyo microchip. When they hack that chip, the virus that they introduce is going to go into your body. Even Gasson says that he works with the virus today. Abantu abahakaze batangiye nabo kuyihakinga babita ngo na biohackers. Hackers have started to hack it. They are called the biohackers. Abo nabashobora kuguhakinga ama information yawe yose basomye ibiri muri kuko na kantu gatoya bashira mu mubiri w'umuntu. These are people who can read the information of that small thing that they put in the body of a person. Ibyo abantu bagerageje kubikora. So people have tried to do, kandi barimo barabyumvisha abantu. And they are trying to convince people to accept it. Urabona iyo tugiye kuri aeroport. For instance, if we go to the airport, haba hari ibyuma ducamo bakadusikana ariko nukagira icyo gihe bazababwira abantu atoke tuzarinda gutonda umurongo muremure uko gafite uzaca wigendere bifitemo facility mu byukuri urebye. So we go through equipment that scans our body, but once we have those chips, we are just going to walk into the airport. So they have advantages if you look in a general way. Abandi baratinya ko kubera izo virus none kazazana cancer mu mubiri. Ntibarabiprova neza kuko abantu benshi barakambara ariko abandi barimo barabitekereza. Others are afraid that because of that virus, those viruses, they can cause cancer. Abantu butu twatangiye kera. So these things have started a long time ago. Mumbwa in dogs. Kugira ngo itazimira uyoberwe iyo yagiye. So that they don't get lost and you don't lose them for good. Ikindi cyane cyane no kuvuga ngo k'abantu bafite abana ubu biba abana ariko bakamushizemo bamwibira hose mwamubona. En fait, isi ya créer insécurité kugira ngo izane n'ibisubizo nk'ibyo. Ni nkuko ba créer ama virus bakazana software ama antivirus. Ejo bagakora software bagateza virus ejo bakazana antivirus. Niko umwana w'umuntu ahora akora. Harimo cyane no gushakisha amafaranga ibintu nk'ibyo. So for instance, another advantage is when people kidnap children, once they have those chips, they will be able to be located. So it is the same thing as people create viruses in computer systems, and they also create antiviruses. It is just a matter of business. Nko mu Buholande ku rugero.
For instance, in Netherlands, hari akabari cyangwa se boîte de nuit bita ngo ni Baja Beach Club. there is a nightclub called Baja Beach Club. Iyo ngiyo bari bashize utwo tumikrochip kugira ngo baje bakira aba VIP ukambare noneho uri mu VIP babinyaho bakwicaza. They started using microchips to select the VIP so that when you have it, they will know where to take you as a VIP. Muri Stockholm par exemple icyo bita Epicenter. In Stockholm, for Muri instance, Sweden. in Sweden, Nabo badushizemo ku bakozi babo bose. they also put them in their workers. Kugira ngo ubashe no kugura lunch uragenda ugaskanaho donc ibiryo bikamanuka. Before you can buy lunch, you just scan and then the food comes out. Kuko nabibabwiye ni kenshi birahari. As I told you, these things are in many places. Muri America byatangiye muri 2016. Here in America, this started in 2006. Mu kigo bita ngo ni City Watch cyo muri Cincinnati muri Ohio. In an organization called City Watch in Cincinnati, Ohio. Ibyo barabikora kugira ngo babashe kwinjiza amafaranga n'ibindi. So this is done just for profit making. Nk'abana b'Imana rero. So as children of God, ndagira ngo harubagiye atese niho bazatwambika natwe. You ask if we are going to be forced to have this chip. Isi ni wirimijya urabona ko ariho trend y'isi imigenda cyangwa se niho tendance y'ibintu biriho bigana ibintu birimo biragana kujya aho ngaho. Yes, this is where the world is going. Things are evolving towards that direction. Cyane cyane nka muri America. Especially in America. Hari association y'abaganga bita ngo ni American Medical Association. There is an association called American Medical Association. Bo bemeje ko iyo implant cyangwa se kukantu bashira hangaha mu kuboko k'umuntu kazatuma abantu bamenya abarwayi neza babitaho badashobora kubyara abana ngo abandi babibe baratanga amarizo yumvikana iyo bireba niko bimera iyo ni isigaragara ariko isi yishe inifite ibindi. They are saying that with those chips they will be able to have better medical records. They will be able to treat their patients in a much better ways. So in a general way, these things have advantages, but in the hidden way, they have other secrets behind it. Ariko hari cyabaye nanone muri igihe abanyamerika iyo association y'abanyamerika ritangiye kubyemeza muri 2007 hagiye bigaragara ko imbwa nyinshi n'abantu bari bamaze gutwambara bagiye barwara za cancer. But when they started to examine people and dogs that have those chips, they saw that they had cancer. Hanyuma company rero yarimo ibigurisha ihitira homba kuko abantu babivuyemo. And the company that was making them was bankrupt because people withdrew. Iyi ni company bitaga ngo ni Positive ID. This company was called Positive ID. Niyo yari itangiye gukora utwo duchipe. So he was starting to make these chips. Mu 2010 yahise igwa. In 2010, this company went bankrupt. Kuko nta bantu bongeye gukora command kuri iyo company. Because people stopped making orders to that company. Iyo company bita ngo ni Positive ID muri 2012. Positive ID in 2012. Yagurishije imigabane yayo ku yindi company bitaga ngo ni Veritech. They sold their shares to another company called Veritech. Iyo Veritech yariyobowe n'uwo bitaga ngo ni Scott Silverman. And it was led by someone called Scott Silverman. Niwe wari CEO wa company ya mbere ya Positive ID. He was the CEO of the first company, Positive ID. Ariko nanone nayo yaje kugwa. And that new company also went bankrupt. Okay, icyo nabivugira ni ikibirahari. So what I'm trying to say is that these things exist. Ubu unutuntu barimo bakora bagafata ubuzima bwawe bwose nawe muvukana niki bakagushiramo. Ruvuga ngo iyo bachatse kumenya sogokuru niki waratanze izo data zose kibarinda kukubaza bita byandika ahantu. So these are chips that they put in people and they have all the information. If they want to know your siblings, your fathers, your mothers, these things are already implanted in you. Ibyo biraganisha kuki? So what is this leading us to? Biraganisha kwisimwe. It is leading us to a one world government. Hazagera igihe There will be a time mutazaba mugisabwa visa kujya mu gihugu runaka. where you will not be asked for a visa to go in a country. Ibi mbibabwiye kirika. I am telling you this earlier. Section za konsila zizavaho mu ambasade.
there are departments of consulates that are going to be removed. ndetse na immigration Even immigration. gusa ushobora nuba wambaye ako kacipe But if you have that chip, bajya bahita bakumenya they will just know you. ntibizaba bigisaba ngo ujye gusaba visa ka gacipe konyine kazakwemerera kwinjira mu gihugu cyangwa kutakijyamo. They will not require you to have a visa. That chip will give you access to a country or not. ibyo rero nibyo abantu barimo bategura kugira ngo isi izaba imwe. So those things are being prepared for the one world government. ariko imana nayo ifite ibindi irimo itegura. But God also has other things that He's preparing. hari igituma ibyo bitagera There is a reason why those things are not getting kuko to. sisiteme ya antikristo imaze kujyaho, Because the system of the Antichrist has been established. ariko antikristo ubwe ntaragaragara But the Antichrist himself has not been revealed kubw'ibintu bibiri: because of two things. itorero The church n'umwuka wera. and the Holy Spirit. umwuka wera aracyarimo akora The Holy Spirit is still working. kandi aracyafite imbaraga kuri ibyo, And He still has power over those things. kandi umwuka wera aracyarimo akorera mu itorero. And the Holy Spirit is still working. baragerageza gukora ni nko kubaka umunara w'i Babeli, They try to build like the Tower of Babel, ariko bizaba bigera igihe bigaruke kandi inyuma. but they are always confused. ariko mu buryo bwabo bamaze gutegura pe, But in their own right, they have already prepared. ariko ikibibuza kuba ntikirabemerera, But something is preventing them to achieve it, ari uwo mwuka w'Imana. which is the Holy Spirit. kubera iki? Wow. hari benshi bagomba kuza mu bwami bw'Imana, There are many who must come to the kingdom of n'itorero God, kwitegura. and the church must be ready. biramutse nabyo bibaye rero So if those things take place, bakavuga ngo babikore, and they say we are going to do it, abakristo bazabigenza gute? what will Christians do? Nibizaba iby'agahato, It's not going to be by force. nibizaba ibintu by'agahato If it is by force, bakavuga ngo nimuzambare and they command you to wear it, tubakontorore, and we are going to control biri it, mu mubare 686, and it's going to have the number 666, tuzanga. we are going to refuse. nitwanga Once we refuse, bazatwima avantage nyinshi, they will refuse or they will reject advantages. nk'ibihugu bimwe ntituzaha tukibijyamo, We are not going to be traveling to some kuko countries bizaba bifite kondisiyo ngo kugira ngo ukize mugomba kuba ufite ibi, because the condition, the requirement for you to go to that country will be cyangwa hari ubwivurisho, hari ubuvuzi bumwe utazajyamo. or there are healthcare areas you are not going to go into. bavuga ati no twe twakira gusa bafite aka. They will say we only receive those who have this. hari amaduka tuzajya kuguramo, There are markets we are going to bavuga go, ati nta mafaranga dukeneye, turashaka kuzana microchip ucisheho. and they will say we don't need cash, we just need your bivuga microchip. ko hazaba gutotezwa mu buryo bumwe n'ubundi, So there will be persecution in one way or another, kandi itorero rigomba kwitegura guca mu gutotezwa, and the church must prepare to go through that persecution. ariko ntibizatinda But it will not last long, kuko antikristo azakora amezi 42 ku mugaragaro, niko bibiri ivuga mu gitabo cy'Ibyahishuriwe. because the Antichrist will work in a revealed way for 42 months as the book of Revelation. hanyuma yaho arimbuke. And then afterwards, he's going to be removed. niko ngo azakora igihe runaka, He will work in a certain period. icyo gihe azakora pe, He will work, habe gutotezwa kw'abera. and there will be persecution of the saints. ariko biba na ngombwa, bibiri iravuga ngo iyo minsi izagabanywa ngo kubera intore. But those days will be reduced because of the elect. tuzemera guhangana nabyo, tuzabyanga. Yes, we are going to fight against it. We are going to refuse it. bibiri iravuga ngo bamwe bazananirwa, The Bible says that some will not be able to do so. ngo ariko abazihangana But those who are patient kugeza ku gupfa until death, bazahabwa ikamba ry'ubugingo. they will receive a crown of life. Okay, ni intambara hagati y'icyiza n'ikibi, It is a war between good and evil. ni intambara hagati y'ibiboneka n'ibitaboneka, It is a war between the visible and the invisible. ni intambara hagati y'umwijima n'umucyo, It is a war between darkness and light. ni intambara hagati ya Satani n'Imana, It is a war between Satan and God. ni intambara hagati y'imbuto y'umugore n'imbuto ya Satani. It is a war between the seed of the woman and the seed of Satan. umwe azakandagira undi umutwe, undi azamuriye agatsinsino. One will crush another's head and another one will bite. tubwire ngo inzoka izamenagurwa gusa umutwe, natwe itatukomye ku gatsinsino. Do not think that the serpent is going to be crushed without biting our heel. uko niko bizagenda. That's rero what ntimutinye ngo ese bizagenda buke, tuzapfa tuzira Yesu nibiba ngombwa, kandi Yesu nadutabara tuzagenda hakiri kare. ibyo byose ntitubitindemo, tugomba kwemera ibyo twiyemeje tukaba authentic. do not waste your time thinking. abanyabwoba mwatangiye kukugira ubwoba desha mutinya gupfa. Do not waste your time saying what are we going to do. We must commit to what we committed. And if Jesus saves us, he's going to save us. If he doesn't, we are going to join him
iki kibazo murakibaza kenshi cyane, So you would like to ask this question many times, ariko tuzagenda tukiganiraho. but we are going to discuss it. Mukomeze musome newsletter mbandikira. Continue to read the newsletter that I send you. Hari abakomeza kwandika ko barimo babibona mu rurimi badashaka, ndagira ngo mbahe nimero ya Fabien. Ubu nyine ndagira ngo mbahe nimero ya Fabien bayibandikire, mumwandikire aho ari akosore aguha ururimi wifuza. There are many people who are writing saying that they are getting the wrong language. I want to give you Fabien. Ndagira ngo bayimuhe. Yeah. I want to give you the Ushireho number. code y'u Rwanda. Put Fabien number and use the code of Rwanda. Araza kuguhindurira ururimi wifuza. And he's Hari going, Ikinyarwanda, Ikirundi, Icyongereza, Igifaransa. and he's going to change your preferred language. There is English, French, Kinyarwanda, and Kirundi. Ashobora kugukosorera. And he can fix your preferred language. Kandi niba utarandika utariyandikisha kuri newsletter, ndasaba ngo bakwandikire baguhe link ushobora kwinjiramo ugahita uyijyamo. Ariko bamaze kugira link muri mubona mu ndimi mutazi cyangwa mutabasha gusoma, andikira vuba Fabien kuri iyi nimero, ndagira ngo bayandike kandi bayivuge. If you have not sent your email yet, they are going to send you a link where you can register yourself. And for those who want to change their preferred language, we are about to send you the number of Fabien, and we are also going to tell you the number. Inimero za Fabien ni zo mu Rwanda ni 250 Plus. please 250 782 38 72 48. Wasubiramo ugenda uvuga gahoro gahoro. Please desasenga. Nuguteranya 2 5 0 It is plus 250 7 8 78 2 3 23 8 7 87 2 4 24 8. 8. Okay. Izo ndiyongere kunyandikira umbaza mwandikire Fabien cyangwa mwandike, donc ngizo nimero mwandike babahe na link, donc aragufasha guhindura So do not write to me anymore. kururimi wifuza. Write to that number, and Fabien is going to help you to change your preferred language. And they are also going to send you a link where to register so that you can start receiving the newsletter. Ndabasaba ngo musome kandi mukurikire. I am asking you to read and to follow. Mu kwezi kwa gatandatu In the month of June, tuzareba basomye bose, hanyuma abariho tumentena batarasomye tubakure kuri newsletter, kuko turashaka no kwinjira mu yindi phase. we are going to look at those people who are reading, and we are going to keep those people in our newsletter. And those who are not reading, we are going to remove them because we want to go to a new phase. Okay? icya karindwi, Yesu ashimwe Apostle. Ese ni ngombwa ko utegereza ko Imana iguhamagara ngo utangire umurimo, wumvise se ubifitiye ishyaka? My question is this. Praise Jesus, Apostle. Is it necessary to wait for God to start your calling? What if you have that courage and you want to start? No kuvuga gute? Sinumvije neza, ndagira ngo agisubiremo. I want Yesu to repeat. ashimwe Apostle. Ese ni ngombwa ko utegereza ko Imana iguhamagara ngo utangire umurimo, wumva se ubifitiye ishyaka? So, praise Jesus, Apostle. Is it necessary for you to wait to do God's calling if you have that zeal already? Okay, reka niba numvishe neza, urashaka kumenya, urashaka kubaza ngo ese ntegereze nzumva Imana imbamagara cyangwa mfite ishaka nayikorera itarampamagara? So you are trying to understand if you need to wait for God to call you or to just go ahead and work for Him because of your zeal. Okay, Abaroma 8:28 Romans 8:29 kugeza kuri 30. and to 30. Abo yamenye kera yarabatoranije kera gushangwa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye kera yarabatsindishiriza, abo yatsindishiye yabahaye ubwiza. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, there He also called.
Whom he called, then he also justified. And whom he justified, these he also glorified. abo yatoranije kera yarabahamagaye. Wahamagawe kera, watoranijwe kera. Those he predestined, he also called. You were called a long time ago. Hanyuma umaze kugira ubwenge iraguhamagara. And once you were able to have a good mind, he called you. Iryo shaka ufite The zeal that you have si iryawe, does not belong to you. niko guhamagara. That is your calling. Niko byagenze kuri Dawudi. That's what happened to David. Yabonye Goliyati atuka ubwoko bw'Imana, He saw Goliath insulting the people of yumva God, ishaka muri we. and he felt the zeal in him, Uwo mwanya atera intambwe and he made the step. arwana na Goliyati. He fought against Yarinjiye Goliath. mu muhamagaro uwo munsi, On that day, he entered his calling. kandi ntiyaragiye mu muhamagaro, yaragemuriye abari ku rugamba. And he was not going to his calling, he was going to give food to his brethren. Iryo shaka rimujemo When that zeal came in him, ahita ararwana. he fought. Kumbe niwo wari umunsi wo muhamagaro. But it was the same day of the calling. Iryo shaka ryawe niwo muhamagaro utangirira. Your zeal is where your calling is. Uzategereza iki kindi? Uzategereza ko profeta aza ngo Imana iravuze ngo haleluya tangira ungorere? No, iryo shaka rikuri mudeye, ubwo ni umuhamagaro. Do not wait. What will you wait for? Will you wait for a prophet to come and tell you that God is calling you? No. The zeal you have is the calling. You must start working. Okay, dusigaranye iminota mike ngo dusome ibindi bibazo nka bingahe? Yesu ashimwe apostle, ndabasuhuje kandi ndabakunda. Afite ibibazo byinshi ariko ndabaza bibiri uyu munsi. Ese umuntu aramutse atutse umwuka wera agahakana imirimo y'umwuka wera no kutizera Yesu bitewe n'ubumenyi buke, ariko nyuma akazamenya ko ari ukuri, agafata icyemezo akizera Yesu akamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, nabwo ntiyababarirwa kuko mbere yari yaratutse umwuka wera? Ica kabiri, ese umuntu aramutse ahakanye imirimo y'umwuka wera bitewe wenda n'umukozi w'Imana runaka, muri bamwe bishushanya dore ko bamenya umuntu, dore ko kumenya umuntu niba avuga ukuri cyangwa se arimo kuyobya abantu kenshi atamenyekana, nabyo waba ututse umwuka wera? I have two questions. If a person blasphemes the Holy Spirit without knowledge, and they end up knowing the truth, and they decide to trust Jesus and accept Him as a Savior of their soul, would that person be forgiven after the blasphemy of the Holy Spirit? My second question, what if a person refuses the works of the Holy Spirit because of a certain pastor who is a false preacher? And in that case, does that qualify as a blasphemy? Dejiyo wakiriye Yesu ntuba ugitutse umwuka wera wababariwe hano. Gutuka umwuka wera ni ugupfa utizeye Yesu. When you believe in Jesus, you are now blaspheming against the Holy Spirit. To blaspheme against the Holy Spirit is to die without believing in Jesus. Naho guhakana imirimo y'umuntu umwe ugatekereza ko atarimo akoreshwa n'Imana, byenda akoreshwa nayo cyangwa adakoreshwa nayo, ibyo ngibyo byaterwa byenda no kutamenya ukuri cyangwa no kudasanga ngo Imana guhishurire, ariko sugutuka umwuka wera. So to refuse or to doubt the works of a certain servant of God, it just doesn't mean that you are blaspheming the Holy Spirit. You just need maybe more revelation or prayer to know whether you should believe Him or not. Oya ntabwo ututse umwuka wera. No, you are not blaspheming the Holy Ahubwo Spirit. urashaka kumenya ukuri, niba koko ari mukuri cyangwa atari mukuri. You just need to know whether that person is authentic or not. Kandi iyo bisabye Imana irabiguhishurira. And when you ask God, He's going to reveal this to you. Amen. Amen. Nasomye newsletter mwaduhaye ubushize ivuga kuri the new world order, aho mu gutangira mwavuze kuri Kayini na Abeli. Ikibazo cyanjye ni iki? Kubera iki Kayini Imana yamushyizeho ikimenyetso ngo umubona atamwica, kandi yari amaze kugomera Imana? Ese ikimenyetso Kayini yashyizweho hari aho gihuriye n'ibya microchip twumva muri iyi minsi? I read in the newsletter you sent last time about the New World Order, where in the beginning you talked about Cain and Abel. My question is this: why did God put a sign on Cain so that whoever finds him may not kill him while he had already sinned against God? Does it have anything to do with the microchip that we hear about these days? Iki ni ikibazo nanjye nabajije. Kuki ukimbaza? This is also a question that I asked you. Why are you asking me the same question? Naravuze ngo nawe byibaze. I say muri newsletter yanjye nandika. in my newsletter, Be a judge.
In my newsletter, I asked you to be the judge. rero ntabwo ngusubiza, So I will not answer you. ariko mva icyo nakubwira gatoya kuko ndi umwana w'Imana. But this is what I'm going to tell you. Naguhaye devoir none urayingaruriye, ndi mwarimu nguhaye devoir none nawe uciye mu bundi buryo urayingaruriye, nagufasha. I am a teacher. I gave you a homework, and now you have found a way to bring me back that homework as a question. Reka ngusubize bimwe hano, ariko ntuzongere kumbaza ibyo nakubaje, nawe uzakore research no gusenga. I'm going to answer you in a short way, but don't ask me questions I have asked already. You must do your own research and also pray about it. Kandi ibi ngibi ni ibyacu twabasoma newsletter, ntibyagombye kujya ku karubanda. And these things belong to us, the people who read the newsletter. It should not be put in public. Okay, mucyo bita nouvelle ordre mondiale cyangwa se new world order. Isi imikorere y'isi nshya. What we call the new world order. Urabaza ngo niba bihuriye n'ikimenyetso Imana yashyize kuri Kayini. You are asking if it has anything to do with the sign that God put on Cain. Imana yashyize kuri Kayini ikimenyetso. God put a sign on Cain. Gituma umuntu wese umubona atamwica. That prevented anyone who saw him from killing him. Cyari ikimenyetso cya protection. It was a sign of protection. Tiyagira uzica Kayini. No one should kill Cain. Kuko ntukihorere. Because you should not revenge yourself. Ninjye uzihorera. I will revenge you. Ariko nanone icyo kimenyetso. But also that sign. Nanone cyarimo information zerekana ko background ye historique etari nziza. He also had the information that showed that his historic background was not good. Ko ari umwicanyi. That he was a murderer. Mu bihugu bibaho. So you find this in countries. Casier judiciaire yawe yerekana ko wicanye iyo wicanye. Your judicial case file may show that you have been a murderer. Nuko nabyo bigenda. It is the same concept. Imana nayo yamushizeho casier judiciaire itari nziza. God also put a judicial file on him that is not good. Iyo marike Imana yamushizeho. So the mark that God put on him. Nanjye narakoye tese ko nubu ngubu iyo microchip zigiye kuza zizaba zifite identification yacu yose hari aho bihuriye nagwe ngo nawe bitekerezeho. I told you to compare it with the microchips that are coming that will have our identities. I asked you to be the judge. Gusa icyo nakubwira nuko byenda gusa. What I can tell you is that nubwo yatari microchip ariko bwari ubundi buryo bwo kumuidentifia ni identification y'umuntu. Even though it was not a microchip, it was another way to identify him. Ikindi wabajije ngo nibyo gusa. Okay. Ese birakwiye ko umukobwa yakwanga kubana n'umusore ngo nuko batasezeranye mu rusengero? Does a girl have the right to refuse to live with a boy because they were not officiated in a church? Uravuga gale cyangwa women cyangwa uravuga umugore cyangwa umugabo sinema mzumva gute? Are you talking kuko about iyo uvuze umukobwa batarabi wawe ibyo ari byo byose sinumvishe neza iki kibazo. Are you talking about a young girl or are you talking about a woman? Moving in youth, moving with a man, with a boy. Moving ni iki? Akamuvinga yakoze ubukwe muri leta ariko atabukoze muri church. Oya nibyo. Oya hano yabaje gusa ko yamuvinga ine ku muhungu batarasezeranye. So the question was about moving in before they even go to the government. En fait, iyi ni copinage, iyi ni iki? Ni next level ya copinage. Yes. Donc umukobwa gahaguruka umuhungu akaza ngo ngwino twibani ntiyamukoye ntibasezeranye muri commune ntibasezeranye imbere y'Imana. So a young man just comes and say, let's go live together. They did not officiate in the church, nor before God, nor before the state. Nose aramujyana nkande ni ndobo usanze hanze itagira nyirayo urateruye n'urukweto wasanze hanze urazana uyu muntu uramutwara nkande bigenda gute? So how are you taking this person? Are you taking that person as a shoe that you found on the street? What is that concept? Cyangwa se numuhomelesse yagiriye imbabazi ati ngwino biwanje mu rugo sindamenye iki sindacyumva? Or is it a homeless person you want to shelter? I don't understand. Ngwese birakwiriye ko mukobwa yanga kubana n'umusore ngo nuko batasezeranye mu rusengero sampurusa birakwiriye. Does a girl aramutwara
Does a girl have the right to refuse to live with a boy because they are not officiated? Yes, 100%. Where are you taking that young girl? No, umukobwa agomba gukurwa iwabo mu cyubahiro. A young woman must be taken out of their house with honor. N'umuhungu agomba kuva iwabo mu cyubahiro. And a man must leave their household with Tugukorera honor. ubukwe. We must officiate Ababyeyi bahari. when the parents are there, Itorero rihari. when the church is there, Leta ihari. when the state is Abako ari there. batatu leta itorero umubyeyi abo ni authentique ubukoze ibintu byiza cyane. The state, the church, and the parents, if you have a wedding in their presence, that is authentic. Wowe urashaka kumucisha muri edirisha mwana. You want to take them by which window? Leta ntiyimuzi. The state doesn't know. Famille ntiyibizi. The family doesn't Itorero know. ntiribizi. The church doesn't know. Ni Gehinomu ibizi gusa. It is only hell that knows. Urumva ubwo ari ubukwe. Is that a marriage? Abana b'Imana Children of God timwemerewe copinage. are not allowed to have Copinage. to have girlfriends and boyfriends. Ikindi cya kabiri. Number 2, Timwemerewe kujya kuba iwe umuhungu n'umukobwa famille nta kibiziho leta nta kibiziho na niki kindi yake n'itorero ntacyo biziho. you are not allowed to move in without the permission of the family, the church, or the state. Umva copinage ntiyemewe ku bana b'Imana. Listen, girlfriends and boyfriends is not allowed. Icyaka moving in ntiyemewe mu bana b'Imana. Also, moving in is not allowed among the children of God. Igisabwa niki nukujya gusaba The, umukobwa w'abandi famille ikavuga ngo yego turamuguhaye. Aho harimo respect nyinshi, aho harimo kubaka neza, harimo umugisha w'Imana. the requirement is to go and ask the hand of the daughter of that family. That is respect, that is authenticity, that is a blessing of God. Okay. muri iyi minsi uri gusanga abakobwa n'abahungu Iki nicyo cyanyuma hanyuma tuzakomeza. This is the last one and then we'll continue afterwards. Hari hasigaye bingahe? Bitatu? Oh, okay. Sawa. Reka tuturangiriza kuri icyo kuko amasaha yagiye. We are going to finish by this because time is running. muri iyi minsi uri gusanga abakobwa n'abahungu biyambika imyenda icitse kandi bamwe usanga ari aba worshipers ndetse urubyiruko rubihariraho bamwe uti ni icyaha abandi bakabihakana none wabitubwiraho iki? Murakoze. These days we find young men and women wearing ripped clothes, and some of them are worshippers. And as youth, as we discussed with the youth, some agree that is a sin, others disagree. What would you say about this? Uzambara ubuko wambaye ripe. Uzambara ipantaro icikaguritse umunsi w'ibirori byawe turebe. Okay. Try to wear ripped clothes the day of your wedding. Wowe wakora ubukwe ukambara costume icikaguritse. Would you have a wedding and have a suit that is ripped? No. No. Kubera iki? Why? Wubasha ubukwe bwawe. Because you honor your wedding. Kuki uzi imbere y'Imana yo wambaye ibicikaguritse kuki utubaha Imana? Wubasha ubukwe bwawe ariko ntiwubaha Imana. Why do you come before God with ripped clothes? That means you are honoring your wedding, but you are not honoring God. Itorero ntiribyemera. The church does not allow that. N'itorero ribyemera And even if a church accepts it, yemera ibyo. that allows those, Nuko bagize intege nke zo kubivuga. it is because they are weak to the point where they cannot say it. Ariko itorero rizima, But an authentic church, umushumba muzima an authentic ntiyakwemera umuhungu ucuranga yambaye ipantaro ishwanyaguritse. cannot allow a musician to play the drums with a ripped cloth. Cyangwa abakobwa baza bambaye udupantaro daboro kutwambara baririmba hariya nabyo ntiturabyumva kimwe noneho tunashwanyaguritse byo n'ibindi. Or to allow young women to stand before the church and worship in ripped clothes. Already, even having pants is an issue. Bamwe ntitwemera ibyo. Some of us do not allow that. Icyo rero itorero ritemera kiba icyaha. So whatever the church does not allow becomes a sin. Icyo famiye itemera wowe ugagikora kiba icyaha. What the family does not allow becomes a sin. Iyo famiye ivuga ngo abana mwese muzaba mutaha mu nzu saa 12 ukaza saa 1 uba ukoze icyaha. When the family rule or the curfew is 6 p.m. and you come afterwards, it has become a sin. Ntabwo wambaza ngo ese byanditse muri Bibiliya. You cannot ask me what is that in the No, Bible. n'itegeko rya famiye. It is the rule of the family. Bibiliya iravuga ngo itegeko rinyereka icyaha. The Bible says that the law will show me the sin. Ya, iyo famiye ivuga ngo nugutaha saa 12 ukaza saa 1 uba ukoze icyaha.
n'Imana igifata nk'icyaha. When the family says you must come at 6 p.m. and you come at 7 p.m., it is a sin, and even God considers it as a sin. Iyo itorero ryawe rivuga ngo nta bahungu bambara amadredero amapantaro acitse n'imisatsi y'amadrederoke dushaka, wowe ukabizana, uba ukoze icyaha muri iyo torero. If the church says that ripped clothes and dreadlocks are not allowed in that church, and you bring them, you have sinned in that church. Ibyo ni gahunda, ni ordre, ni ukubategurira ejo hazaza heza. What is that? That is order. It is to prepare you for your future. Amen. 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 Ndagira ngo twaba turekeye kuri ibi ntitugomba kubiharira no kubihakana. Ikindi abahungu bambaye duherene ntibagomba kuza kuririmba mu rusengero. Niba hari amasengero abemerera, ayo masengero afite intege nke. Kuko uzagenda ngo witobagura amatwi umwana w'umuhungu, wabuze ahandi utobagura. Kuki utobagura amatwi yawe? Tetobagura ushira ibipesu, utobagura ibindi ariko apana umubiri wawe. Imana yaguhaye umubiri wawe ni. Niba bakobwa batobagura amatwi ni bote yabo byaremerewe. Ariko umuhungu no. Mugomba kumenya ko hari ibyo mugomba kubahiriza nk'abana b'Imana. And you should not argue against these things. You must just follow through. If a young man has piercings, they should not be allowed to worship or to play in the church as a worshiper. Why do you pierce your ears and you don't pierce other parts of your clothes or anything else? You must know that piercing your ears belongs to the women because it is for their beauty. Dero ndibaza ko. So I believe ibi tutakagombye kuvuga ngo si icyaha ni icyaha kuko siko famille ibyemera. Iyo famille ubamwe ibyemera ubwo iwanyu si icyaha, ariko uje mu yindi famille kuraho. We should not say that this is not a sin. If another family agrees or allows this, you can do it. But if another family you go into does not allow it, it becomes a sin. Reka ngurugero. I'll give you an example. Hano muri Amerika. Here in America, iyo dutwara imodoka, when we drive, tuyitwara iburyo. We drive from the right-hand side. Niyo perimi twigiye. That is the driver's license. Gutwarira iburyo. To drive on the right iyo side. ngeze mu Bwongereza, when I get to England, sanga batwarira ibumoso. They drive on the left side. Turumvika? Are we together? Pitu wa mwanya mpindura. I change right away. Ngatwarira ibumoso. And I start driving. Uko nintwarira iburyo. Because if I drive on the right, ndakora accident. I'm gonna have an accident. Ndaba nkoze icyaha. I'm gonna commit a kandi sin. ndafungwa. And I'm gonna be jailed. Ariko muri Amerika, but in America, gutwarira iburyo si icyaha. Driving on the right side is not a sin. Ariko mu Bwongereza, but in England, gutwarira iburyo ni icyaha. Driving on the right side is a sin. Umwongereza yageze muri Amerika, when a British person comes to agatwarira ibumoso, and they drive on the left side, polisi iramufunga. The police will put them in prison. Kandi ateza impanuka. And they will cause accidents. Muri Amerika ni icyaha. It is a sin in America gutwarira ibumoso. to drive on the left side. Ariko mu Bwongereza si icyaha. But it's not a sin in England. Niko bimeze n'amatorero. It is the same in the churches. Iyo uje mu itorero iri, if you come to this church, ugasanga batwarira iburyo, and you find that they drive on the right side, hituhindura nawe utwarira iburyo. you must change and drive on the Kuko right. niko bivuga. Because that's what the Niba law says. itorero ritemera ko ushwanyaguza ipantaro, za wambaye ipantaro nziza. If the church does not allow ripped clothes, bring good clothes that are not ripped. Ariko iwanyu niba bashwanyaguza amapantaro, yashwanyaguriza iyo ngiyi. Ariko hamagawe kuririmbira ahandi, genda wambaye nk'uko bameze. Nuza wambaye uko batambara, uraba ukoze icyaha kandi bakoresheje icyaha. If your last place or last church, they didn't forbid those clothes, you can go ahead and do that. But if you come to a new church and you bring those clothes while it's forbidden, you have sinned and you have caused them to commit a sin. Erega mugomba no kuza mubanza kwibaza aho biba byaravuye ibyo byose. You must also ask yourself the origins of those things. Muravuga antikristo na microchip mwe muzayambara vuba kuko ibije byose murahitana barashwanyaguza imyambaro bambara ukagura n'utwo dukipe nituza mfite ubwoba mwabana kuko muraharara mugafa kwambara mutazi ibintu iyo byaravuye. You talk about the Antichrist and the cheap. You are going to find yourself wearing those things because you just go with the famous thing, with the fashionable things. You just take whatever is on the fashion. Mugomba kwirinda rero. So you must be careful. Ikintu cyose gupfa kugikora utakiza utarabaza. To do everything before you ask or you even seek counsel. Kubera iki? Why? Iyo muri ancien mu gihe cyakera icyo bita ngo ancient practice. In the ancient practices ya tearing clothes. Of tearing clothes. Wabikoraga mu bintu bitatu. You would do it in 3 circumstances. Iyo uri mu kiriyo.
when you were mourning, iyo bakubwiye inkuru mbi when you received the bad news, cyangwa iyo urakaye or when you were angry, iyo ugiye gupfa when you were about to die. nicyo gihe bashwanyaguzaga imyenda. That's when they will rip their clothes. Muranyumva neza? Do you hear me? babwiye Moridekayi When they told Mordecai ko bashizeho kwica abayuda bose, that they have decided to kill all the Jews, icyo yakoze ni iki? what did he do? Yashwanyaguje imyenda He tore his clothes kuko bari bagiye muri jenoside kwicwa. because they were about to enter into a genocide. Nicyo bisobanuye. That's Iriya what myenda mwambara ishushanyaguritse ni ukuvuga ngo muri mu gahinda k'urupfu. Nicyo bivuze. the ripped clothes that you wear means that you are in a deadly pain. Mu Giheburayo In Hebrew, babyita kriya. it's called Kriya. Kriah. K-R-I-A-H. Kriya. Kriya. Bisobanura ngo gushwanyaguza. It means ripping or tearing. Donc igihe niko byari bimeze. Iyi pratique mubona uyu munsi abantu bashwanyuza imyenda ni ukuvuga ngo bari mu rupfu, bari muri grieve y'urupfu. The practice you see of tearing clothes means that those people are in a grief of death. Timuzapfe kwambara gusa ibintu You should not just wear things, ngo bigezweho. Urapfa wa mwana. things that are just fashionable. You are killing yourself, my child. Oh no, ugiye gupfa. You are about to die. Uki wambaye iyo myenda? Why are you wearing those clothes? Ngo ni fashion. You just say it's Fashion fashion. y'urupfu wa mwana. Fashion of death. Hanyuma mu rusengero watanga ubuzima uze wambaye urupfu. And the church that provides life, you come wearing death. Hanyuma ucurangira abantu bazima kandi wewe urimo uvuga ngo nge ndapfuye. And you play instruments for good people while you are dying. Ninko kurangiza amasengesho uvuga ngo muvumo naduha umugisha. It's like ending prayer saying, let curse bless us. Witwa muvumo. The one who is called curse, Twaririmbye twarangije. we have things, we have end. Tugiye gutaha reka duhamagare muvumo azaduha umugisha. Let's call curse to bless us. Abantu bose mwavuze induru. Everybody will scream. Nuko bimeze nabo. It is the same. Uza wambaye urupfu, You come wearing death, warangiza ukagira ngo uje kuduhesha umugisha. and then you think that you're coming to bless us. Ibi ni ibintu mugomba kurwanya. Byatangiye kugaragara cyane muri za 80 mu bihugu bitandukanye muri za 1980s. You must be careful and fight against these things. These things started in 1980s. Nicyo gihe abantu batangiye kubikora aricyo byavugaga niki yari signe ya rebellion. It was a rebellion sign. And people started to do this as a rebellious sign. Abahungu birebera kuri base. Young men would rebel against their fathers. Abana birebera ku babyeyi. Children would rebel against their parents. Nicyo byavugaga. That's Ko tutagishaka kumva ibyanyu nicyo byasobanuga yari rebellion. We don't want to listen to you. That's what it meant. It was rebellion. Iyi ni pratique yahoragaho kera. This is a practice that comes from that time. Ariko nanone origine yayo But the origin of it, ikomoka muri Renaissance, igihe cya Renaissance. it comes in the time of Renaissance. Bayita ngo ni igihe cya scandale, hari amaskandale menshi. It was called the time of scandals, where they had many scandals. Icyo bita ngo ni slashing and puffing. Nukuvuga ngo cyari igihe giteye ubwoba abantu barimo bigenga bashaka ibintu byose kubigira bisha mu buryo batakaje kwizera. This was the time of slashing and puffing, where people were trying to make everything new, to make everything independent, and they lost faith. Donc abantu bashaka kwigira ibitangaza ibyo kwizera twabivuyemo none agashwanyaguza imyenda kaza yambaye ibicikaburitse. People wanted to be special, to feel special, showing that they have left the faith, and they will come wearing ripped clothes. Nuko icyo ibyo byatangiye. That's how this thing started. Byaje kongera kuza ejo muri za 80. And it started again in 1980. Hanyuma mukabyambara mutazi ibyo bivuga ni rebellion, bisobanura rebellion. And you just put them on not knowing what it means. It means rebellion. Okay. Ndagira ngo request n'iki cyari gikurikira nyiracu mugenzi. ngo Request n'izi tugeze. hari uko ubajije Iki tudasubire cyakurikira. ukunda kurota. Uyu nguyu ndi twabisoma hamwandikiye ko tuzamusubiza. Write to this person that we are going to answer them in person Kubijyanye n'inzozi. concerning the dreams. Jya ku 13 nsubize uyu Yona. Go to 13. I'm going to answer this question about Jonah. Shalomo ni Egide guturuka muri Edmonton. Mfite ibibazo bibiri nshakira ibisobanuro. Ese
kuki Yona yarakajwe nuko ab'Ininevi bihanye bakababarirwa kandi ari we wari umaze kubaburira ko bazarimbuka nibatihana. Byanditswe muri Yona 4:1-2. Icya kabiri, muri Aspo yahise hari umuntu wanditse asaba ko bamusengera ku nzozi yagiraga, harimo kurota yonsa, akikiye umwana, ahetse umwana, yambaye uniforme, ari mu ishuri, ari mu mazi cyangwa se anywa. Sinasobanukiwe neza icyo bivuga, mwamfasha mukansobanurira ibisobanuro by'izo nzozi. Iby'inzozi zabisobanura nyuma, ariko reka nsobanura ka Yona kuko umwanya wagiye. Concerning the dreams, I'm going to explain it later, but let me explain the question about Jonah. Yona yari afite ibikomere nubwo yari umuhanuzi. Jonah had wounds, though he was a prophet. Bari barabagize imfubyi Abashuri. The Assyrians have made them orphans. Bateye iwabo barabica. They attacked their nation and killed them. Basiga imfubyi And they left n'abapfakazi. orphans and widows. Rero bari bagifite icyo bikomere. So he still had those wounds. Bukeye Imana aramubwira ati ndashaka kurimbura Ashuri. And then God told him, I'm about to destroy Assyria. None jya kubaburira kugira ngo batazapfa. So go and warn them so that they don't die. Agira cya gikomere gituma kwepa agita Rushishi. And the wound caused him to go to Tarshish Aho instead. kuja Ninewe. Instead of going to Nineveh. Kwa muri Iraq, He was in Iraq wahungira muri Espagne. and going to Spain. Ari mu nzira Imana imambugarura muzi uko yamizwe n'urufi. While he was on the way, God brought him back. You know the story of the fish. Muri make aremera ajya muri Iraq. In short, he went to Iraq, Ninewe. in Nineveh, Ariho bita Musore uyu munsi muri Iraq. which is called Mosul today in Iraq. Ajyayo. He went there. Arababwiriza. He preached to them, Ariko ntiyari azi ko bakizwa. but he did not know that they were going to be. Yicara ku gasozi ategereje ko bazarimbuka. He Kuko sat, ntiyizeye ko babyumvisha. he sat on the mountain hoping that they are going to be destroyed. Ariko barihana Imana irababarira. They repented and God forgave them. Ararakara cyane. And he was very Ko yashaka ngo Imana ibarimbure. because he wanted God to destroy them. Bivuze iki? What does this mean? Umuhamagaro w'Imana ntiwicuzwa. The calling of God cannot be. Iyo Imana yaguhamagariye Ninewe ni wewe nta wundi. Wabikunda utabikunda, warakara utarakara. When God called you to Nineveh, it is going to be you, whether you accept it or not. Umuhamagaro Imana yaguhamagara n'uwawe nta wundi uzawujyamo keretse wapfuye. The calling that God has called you to achieve is only belongs to you. No one else will do it except if you are dead. Hari cya 15 hano gisa nicyo nasubije. Cya 14. Yego. Muraho, ikibazo mfite kiri muri newsletter twakiriye kuwa 4 ku itariki 21 aho mwadusobanuriye imikorere misha y'isi. Mwatubwiye hejuru ya microchip ukuntu izaba irimo ubuzima bw'umuntu bwose. Bazaba bagenzura umuntu bamukoresha icyo bashaka. Iki namaze kugisubiza ikijyanye na kijya kindi. I have answered this one already. It goes together with Imana ibaho umugisha kuba mwafashe akanya keza kunkurikira kuri Ask Paul. May God bless you for taking this time to follow me on Ask Paul.